work done by single acting reciprocating compressor, without clearance volume. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് കംപ്രസറിന്റെ വർക്ക് ഡൺ അതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ കംപ്രസറാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കംപ്രസറിന് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഹിയർ an ഐഡിയൽ കംപ്രസർ. ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ കംപ്രസറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്, കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണ്, ഇത് സ്റ്റേറ്റ് 2 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇത് സെക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ്, ഇത് ഡെലിവറി, സെക്ഷൻ ഡെലിവറി. ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക. പ്രോസസ് 1 to 2 ആണ് നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്. അത് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷനിൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ വരിക, അതാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് പോസിറ്റീവ്. നമുക്കറിയാം ഒരു കംപ്രസർ വർക്ക് കൺസ്യൂമിങ് ഡിവൈസ് ആണ്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് 1 to 2 ഈസ് ഒരു ഫ്ലോ ഡിവൈസിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി പി ആണ്. സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ വർക്ക് കൺസ്യൂമിങ് ഡിവൈസ്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്രഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്രഷൻ ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം 1 to 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ വി ഡി പി, ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി പി ഫ്രം 1 to 2. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഐസോതെർമലാണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് we know ideal gas equation PV equal to MRT. അപ്പോൾ T കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എയറിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ PV is constant for a isothermal process. If PV is constant, we can write V equal to C by P. അങ്ങനെ എഴുതാലോ. So we can write here in place of V as C by P. So integral 1/2 C by P dP. Okay, now next we are doing some integration. W12 equal to integrate, we can take C outside as it is constant. C integral 1/P dP, 1/P dP, which is equal to integrating with ln P. Okay, now applying the limit C into ln into ln P2 minus ln P1. ln P2 by P1 ആണ്. നമുക്ക് C എന്താണെന്ന് അറിയാം. C is P1 V1 or P2 V2. So you can write P1
ln P2 by P1. നമുക്കറിയാം PV equal to MRT ആണ്. So P1 V1 equal to MRT1 ln P2 by P1. Clear? Also we know P1 V1 equal to P2 V2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? In terms of വോളിയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, which is equal to MRT1 ln P2 by P1 ന് പകരം V1 by P2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, V1 by P2. സോ ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയണത് തന്നെയാണ്. ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Cp മൈനസ് Cv, R ഈക്വൽ ടു Cp മൈനസ് Cv. ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഫോർ എയർ. ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് 287 ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആണ്. ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റിലേഷൻസ് വരും? വർക്ക് ഡൺ, ഈ ഒരു റിലേഷൻ വരും, ഈ ഒരു റിലേഷൻ വരും, ഈ ഒരു റിലേഷൻ. ഏത് റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ സെയിം ആൻസർ തന്നെ. പോളിട്രോപിക് കംപ്രഷൻ. We can draw PV diagram like this. This is the process involved in the compression from 1 to 2. This is suction and this is delivery. 1 to 2 is polytropic process, so we can mark here. This is polytropic process. Expression for polytropic process is PV raised to n is constant. Polytropic process is a general process. Okay. Now let's derive expression for work required. From this relation, we have PV raised to n is constant. From this we can write expression for V. V will be C by P all raised to 1 by n. Okay, so we are determining magnitude of work required for a polytropic compression process. So this is our expression for work done. We can substitute for V. Okay, from here this is V, so we can write C by P all raised to 1 by n dP. Okay, now we are taking constant outside. C is constant, C raised to 1 by n integral 1 by 2. This P is 1 by P raised to 1 by n dP, which is same as C raised to 1 by n integral 1 by 2 P raised to minus 1 by n dP. Okay, now perform integration. C raised to 1. Performing integration, we will be getting minus 1 by n plus 1 by minus 1 by n plus 1 from 1 to 2. We will be getting n minus 1 by n. N minus 1 by n. This is corresponding to higher limit P2 minus 1 by n by n minus 1 by n. C raised to 1 by n by n minus 1 into P2 raised to n minus 1 by n minus P1 raised to n minus 1 by n. We are taking this C raised to 1 by n inside the bracket, so we will be getting n by n minus 1 into C raised to 1 by n P2 raised to n minus 1 by n minus C raised to 1 by n P1 raised to n minus 1 by n. Okay, now we are substituting for C. We know C equal to P1 V1 raised to n equal to P2 V2 raised to n. So here we are substituting
CS P2 V2 P2 V2 raised to n into P2 raised to n minus 1 by n minus, here we are substituting P1 V1 raised to 1 by n P1 raised to n minus 1 by n. Now you can cancel some terms here. Okay, n by n minus 1, we can write P2 raised to 1 by n. Here we can write V2. We are splitting the term. P2 1 by 1 is 1 into P2 raised to minus 1 by n. Again open the bracket, P1 raised to 1 by n into V1 raised to 1. Okay, again we split the power into P2 P1 raised to minus 1 by n. Okay, now we can cancel here some terms. This P1 raised, this can cancel. Also similarly here also we can cancel. So remaining terms are n by n minus 1 into P2 V2 minus P1 V1 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ P2 V2 by P1 V1 P2 V2 by P1 V1 minus 1. ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. We know T2 by T1 equal to P2 by P1 all raised to n minus 1 by n to V1 by V2 all raised to n minus 1. W12 equal to ഈ P1 V1 നെ MRT1 എന്ന് എഴുതാം. So n by n minus 1 MRT1 MR into T1 into T2 by T1 minus 1. Also we know n by n minus 1 into MRT1 as P2 by P1 T2 by T1 നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ n minus 1 by n minus 1. ഒരു റിലേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഈ MRT1 നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ P1 V1 ടേംസിൽ എഴുതാനും പറ്റും. സോ n by n minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 all raised to n minus 1 by n minus 1. Okay, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരു സിമ്പിൾ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ n by n minus 1 into MR into T2 minus T1. ഇത് വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. So there are different expressions which you can use according to the condition given in the problem. പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് റിലേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. Let's consider third case, that is work done during isentropic compression. Work done during isentropic compression. Isentropic compression is otherwise known as reversible adiabatic compression, okay, or frictionless adiabatic compression. Okay, there are different names for isentropic compression. So consider a PV diagram corresponding to isentropic compression or reversible adiabatic compression. Let this be our process, compression process
in place of N we will be using gamma in compression process. This is our suction process. We are not considering the clearance volume, so this is suction, and this is our delivery stroke. Okay, we can write here 3. Okay, now we know basic relations associated with adiabatic process. PV raised to gamma is constant. Here we are not going to derive the entire expression. We are replacing N of polytropic compression process by gamma. Okay, gamma is nothing but Cp by Cv, whose value is 1.4 for air. Okay, in place of N we are writing gamma by gamma minus 1 into MRT1 into P2 by P1 all raised to gamma minus 1 by gamma minus 1. Okay, so this is work done for reversible adiabatic compression or isentropic compression, which will be equal to gamma by gamma minus 1 P1 V1 into P2 by P1 all raised to gamma minus 1 by gamma minus 1. This is another relation. Also we have another relation like this, gamma by gamma minus 1 Mr into T2 minus T1. Here gamma is Cp by Cv, R is R equal to Cp minus Cv. So what is Cv here? Cv is Cp by gamma. We are substituting for Cv, Cp minus Cp by gamma, taking Cp outside, Cp into 1 minus 1 by gamma. So we will be getting Cp as Cp into gamma minus 1 by gamma minus 1 by gamma. So we can substitute that value here. Gamma by gamma minus 1 M into R is Cp into gamma minus 1 by gamma into T2 minus T1. We can cancel gamma minus 1 and gamma minus 1 and gamma. So we will be getting a very simple relation, that is MCP into T2 minus T1. This is expression for work done for a isentropic compression. This is nothing but difference between enthalpy. Okay.